Good morning, children. So now we are going to see the incident of the French camp. Okay, now we are going to see the poem 6, Incident of the French camp, so which is written by Robert Browning. So in this poem that describes, so we have in the previous video section we have disclosed the poem title and the first stanza also. So between we have conducted the 90 marks examinations. So after that, now we are going to see the poem, the incident of the French camp in the next stanza. Before, in this poem describes the incident of the French camp, narrates on an actual incident in the war in 1809 between the France and Austria, led by Napoleon. So the poet describes the courage of a soldier. So during the French attacked the Ratisbonne in 1809. So the France attacked the Ratisbonne in 1809. So the poet describes the courage of a soldier. The courage of a soldier during the French attacked on the Ratisbonne in 1809. So the poem பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த சோல்ஜருடைய இந்த யங் சோல்ஜருடைய கரேஜ். ஸோ எப்படி அவர் வந்து அங்கே ஃபேஸ் பண்ணுறாரு, அவருடைய அந்த வலிமை, அந்த மனத்திற்பம், அந்த டிட்டர்மினேஷன், ஒரு ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷன், அந்த வில் பவர் எப்படி இருக்கு. ஸோ த ஃப்ரெஞ்ச் அட்டாக் வித் ராட்டிஸ்பன். ஹவு டிட் தே அட்டாக்? ஸோ எப்படி அட்டாக் பண்ணாங்க இன் 1809? ஹவு டிட் தே கெட் சக்ஸஸ்? எப்படி அவங்களுக்கு அந்த சக்ஸஸ் கிடைச்சிது? ஸோ இன் திஸ் போம் டிஸ்கிரைப்ஸ். ஸோ அதுதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த போயமா நமக்கு இதை டிஸ்கிரைப்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்துருப்போம். இட் இஸ் லெட் பை நெப்போலியன் த சீஃப் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா Napoleon. So okay, let's see the poem. You have completed the first and the second stanza. So if you do not see the videos, you can see the videos and you can understand easily. So now we are going to the third stanza. Then after flung in smiling joy and held himself erect. By justice, a house man, a boy, you hardly could suspect, scarce any blood came through. So tight he kept his lips composed, scarce any blood came through. He looked twice before you saw his breast was all but shot in two. Okay, so let's see the poem. So in this poem, the French army attacked the Austrian city, that means Ratisbonne. So the French people attacked the Ratisbonne, the Austrian city. So who attacked? The French people, the French soldiers. The French soldiers attacked the Ratisbonne. Under the command of Lance. In the previous stanza, we have understood who led the army forces. Who led the army forces? The Lance. So under the command of Lance.
So who led the army forces? The Lance led the army forces. So the leadership and the army force. ஸோ இவங்க வந்து இந்த ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புள் வந்து இந்த ரேடிஸ்பர்னை அட்டாக் பண்ணுறாங்களா. ஸோ அந்த ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு ஹூ இஸ் த லீடர்ஷிப், யார் அங்கே கைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யாருடைய தலைமையில் ஸோ அந்த படைகள் எல்லாமே அங்கே அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லான்ஸ். த லான்ஸ் லெட் த ஆர்மி ஃபோர்ஸஸ், த ஃப்ரெஞ்ச் ஆர்மி ஃபோர்ஸஸ். So they attacked the Ratisbon. So it locates in Austrian city. The modern name is Regensburg. இதெல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். The French emperor, the Napoleon, stood on a little mound at a distance of about a mile or two. அப்படின்றது ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம். The Napoleon stood on a mound. He is waiting for the good news from the Ratisbon. ஸோ எங்கேருந்து அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ராட்டிஸ்பர்ன்ல இருந்து ஒரு குட் நியூஸ் வருமா அப்படின்ற மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார். பிகாஸ் that is, he seemed greatly disturbed and quite eager to know about the results of the battle. So his plans are based on the success of the battle. இவருடைய பிளான்ஸ் எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பேட்டலோடைய சக்சஸ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன இருக்கு, இவருடைய பிளான்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. So while he was engaged in intense thinking, a rider appeared from the clouds of smoke and a fire. இதெல்லாமே பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். So in the middle of that means the clouds of smoke and a fire, who entered? The youth, the one of the soldiers, the young soldiers. The young soldier is coming and reach in front of the Napoleon, the chief person. ஸோ இந்த சீஃபுக்கு முன்னாடி இந்த நெப்போலியனுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுறாரு, அவர் போய் நிற்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம். அன்டில் he reached the mount அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we can see the next lines. So then off there flung in smiling joy and held himself erect, but just his house man, a boy who you hardly could suspect. So he jumped off and stood at the attention before the chief. Before the chief. So யாருக்கு முன்னாடி நிற்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, so that is before the chief. So a boy sat erect on his horse, smiling, tight-lipped, without any drop of blood bleeding from his mouth. So he jumped off his horse and stood at attention before his chief. He was severely wounded. He was severely wounded, the fatally wounded, severely wounded. He displayed extraordinary courage and confidence and a self-control. So we can understand the qualities of extraordinary courage, confidence, and a self-control of the young soldier. ஸோ அவனுடைய இதுலேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஸோ அவனுடைய கரேஜ் அப்படின்றதையும் எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு கரேஜும் அவனுடைய கான்ஃபிடென்ட் லெவலும் செல்ஃப் கண்ட்ரோலும் இதெல்லாம் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது, பார்க்க முடியுது. ஸோ தட் இஸ் த ஸ்பீட் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்குறோம். எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்பீடாக வராங்க அப்படின்றதையும் பார்த்துருப்போம். ஸோ த நரேட்டர் noticed that the rider, a young boy, was severely wounded, but the rider showed no sign of pain and smiling in joy. No sign of pain and smiling in joy, jumped off the horse and gave the happy news of victory to the emperor. The smiling joy அப்படின்றத பார்த்துருப்போம். So that is the smiling joy. Who expressed the smiling joy? The young soldier. The young soldier expressed the smile. That means he spread the happiness. He spreads the happiness
and held himself erect, but just his horseman. That means the horseman means long hair on the neck of a horse. Long hair on the neck of a horse. It's called the horseman. The erect means raised. The erect means raised. So the narrator noticed that the rider, a young boy, the horse rider. Who is a horse rider? A young boy, a young soldier. யார் அங்கே அந்த ஃபாஸ்ட்டாக ரைடிங்கில் வரது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யங் சோல்ஜர். A young soldier was severely wounded, severely fatly wounded. The fatly wounded means severely wounded. ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அவர் படுகாயம் பட்டிருக்கார். ஸோ அவருடைய இந்த போரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அவருக்கு காயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் டூ ஹை லெவலாக இருக்கு. He was fatly wounded. He was severely wounded, but the rider showed no sign of pain. The rider showed no sign of pain. ஸோ அவருக்கு அந்த போரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமான காயம், இந்த படுகாயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா, ஸோ அந்த காயத்தோட லெவல் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் டூ ஹை. ஸோ அப்படின்னா இருந்தாலும் அந்த சேட்னஸ், அந்த பெயின், he does not express the pain. The rider showed no sign of pain. அந்த பெயினோடைய வலி அப்படின்றதையே அவர் எங்கேயுமே என்ன பண்ணல, காமிக்கல. And a smiling in joy because they got the success. So his chief person, the Napoleon, planned about the events based on the victory of the Ratisband. ஸோ இந்த விக்டரி, ஸோ இவங்க கொண்டு எடுத்து வர இந்த வெற்றியை பேஸ் பண்ணி தான், இந்த சக்ஸஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ ஃபியூச்சர் பிளான்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஸோ அந்த சக்ஸஸ்க்காக இவருக்கு எவ்வளோ அடிபட்டிருந்தாலும் எவ்வளோ காயப்பட்டிருந்தாலும் அதோடைய பெயினை வெளிப்படுத்தாமல் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா he exposed only the happiness. A young boy was severely wounded, but the rider showed no sign of pain and smiling in joy. Smiling in joy. Jumped off the horse. Jumped off the, then off that flank அப்படின்றாங்களா, so jumped off the horse. And gave the happy news of victory to the emperor. So he hardly could support, so tight he kept his lips compressed. Scarce any blood came through. That means the rider showed no sign of pain. இதுதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா the rider showed no sign of pain. That means compressed. So what is the meaning of compressed? Pressed together. Compressed means pressed together. So he was seriously wounded. He compressed his lips so tightly that no blood drop came through his mouth. Compressed means pressed together. How did he press the lips? That means he pressed the lips. He compressed his lips. ஸோ ப்ரெஸ்டு டுகெதர், ரொம்ப டைட்டாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவனோட லிப்ஸ் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கான். ஒய்? ஸோ வாட் ஹேப்பன்? He compressed his lips so tightly that no blood drop came through his mouth.
எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ மவுத் வழியாக பிளட் ட்ராப், ஒரு சிங்கிள் பிளட் ட்ராப் வந்தாலும் ஸோ உடைய எனர்ஜி என்னவாயிடும், எனர்ஜி லெவல் லோவாகிடும், ஸோ பிளட் ப்ளீடிங் ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் didn't convey the message to the chief person. ஸோ அவருடைய அந்த சீஃப் பர்சன் கேட்டால் அந்த மெசேஜ் என்ன பண்ண முடியாது, கன்வே பண்ண முடியாது. சூன் ஈ வில் டை, இறந்துருவான் சீக்கிரமாக. ஸோ அதனால தான் அவருடைய மவுத் அவன் எப்படி பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, கம்ப்ரஸ்டு பண்ணியிருக்கான், pressed together. So that means so tightly, so tightly. So hence he was seriously wounded, hence he compressed his lips so tightly that no blood drop came through his mouth. No blood drop came through his mouth. So the young soldier gave happy news to the emperor that his army had captured the city. So you looked twice before you saw his breast was all but shot in two. So his mouth was full of blood. He had his lips so tightly sealed that not a drop of blood oozed out of it. He maintained his cool composure and with confidence and brave conveyed the cheerful news of victory. So one could never realize the young soldier's breast was shot in two, unless one had very keen and observant eye on him. So that is two parts, the shot it. So the people shoot the young soldier during the war. During the war. ஸோ இந்த வாரில் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மார்பு பகுதி, அந்த செஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பிரேக்ஸ் டூ. ஸோ அந்த மாதிரி லெவலில் கூட பட் he compressed his mouth and informed the victory message to the emperor. ஸோ எம்பரர் கிட்ட இந்த மெசேஜை கண்டிப்பாக டெலிவர் பண்ணணும், ஸோ இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ his mouth was full of blood when he was shot it too. ஸோ ஷாட் பை someone. ஸோ யாரோ ஒருத்தரால் சுடப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ சுடப்பட்டு இந்த மாதிரி அடிபட்டு இருக்கும் போதும் his mouth was full of blood. ஒரு மவுத் ஃபுல்லாகவே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படியே பிளட்டாக இருக்குது. பட் he had his lips so tightly sealed. ஸோ அதனால தான் அவருடைய மவுத் அப்படின்றது என்ன பண்ணுறான், ரொம்ப டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம், sealed it. Not a drop of blood oozed out of it. சிங்கிள் ஒரு ட்ராப் அப்படின்றது கூட என்ன பண்ணல, வெளியில் வரல. ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா pressed together. So not a drop of blood oozed out of it. He maintained his cool composure and with confidence. Now we can understand the confidence level of a young soldier, the brave of a young soldier. ஸோ அவனுடைய கான்ஃபிடென்ட் லெவல், டிட்டர்மினேஷன், அவனுடைய பிரேவ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. He wants to convey the message, the cheerful news, the news of victory to the emperor. அந்த எம்பரர் கிட்ட ஸோ எப்படியாவது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல், ஒரு சியர்ஃபுல், ஒரு மகிழ்ச்சியான, அவர் என்ன விரும்பிட்டு இருக்காரோ அந்த மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயத்தை அவர் என்ன பண்ணிடணும், டெலிவர் பண்ணிடணும். ஸோ அது வரைக்குமாவது நம்ம என்ன பண்ணணும், உயிரோடு இருக்கணும். ஸோ he had compressed his mouth. ஸோ அதனால தான் அவருடைய மவுத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ pressed together. ஸோ ரொம்ப ஒரு டைட் க்ளோஸில் என்ன பண்ணுறான் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். ஸோ a boy sat erect on his horse smiling. The riding the horse, it is a too fast அப்படின்றதையே நம்ம அதுதான் அங்கே அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதனால தான் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்லாம் வந்திருக்கான். ஸோ he drew the bridle when he reached the mount அப்படின்றத பார்த்துருப்போம். A boy sat erect on his horse smiling, tight-lipped, without any drop of blood bleeding from his mouth. One had to look twice to notice that his breast was shot. ஸோ அடிபட்டிருக்கு, ஸோ அவன் சுடப்பட்டிருக்கான் அப்படின்றது நல்லாவே தெரியுது.
Okay, the next stanza. Okay, the next stanza. Will, cried he, Emperor, by God's grace, we have got you Hattiesburg, the marshals in the marketplace, and you will be there anon to see your flat back flapping vans. Okay, so Will, the cried he, Emperor, by God's grace. So that means we have got you, the Ratisband. So the French attacked the Ratisband. The French people attacked the Ratisband. So the young soldier will meet the emperor and convey the message to the victory of success of Ratisband அப்படின்றத சொல்றாரு. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. Well, cried he. So அவனுடைய happiness. He has delivered the happiness. ஸோ அங்கே தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மவுத் அப்படின்றத ஓப்பன் பண்ணுறான். பிஃபோர் he had composed his mouth அப்படின்றத பார்த்துருப்போம். ஸோ நாட் ஏ சிங்கிள் ட்ராப் அப்படின்றத பார்த்துருப்போம். அந்த எனர்ஜி, இந்த ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல், இது எல்லாமே எங்கே வெளிப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த எம்பரர். இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த எம்பரர். ஸோ எம்பரருக்கு முன்னாடி தான் ஃப்ரண்ட், அங்கே தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே அவன் என்ன பண்ணுறான், வெளிப்படுத்துகிறான். Although the young man was intense pain and suffering, yes, he was severely suffered அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம். என்னன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இன்டென்ஸ் உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா காயப்பட்டிருக்கான், அடிபட்டிருக்கான். So although the young man was in intense pain and suffering, he finally opened his lips and with a great sense of pleasure and a personal pride informed the Napoleon of the annexation of the German city. The Napoleon was delighted to learn that martial lands had reached the heart of the city, and the emperor was eagerly waited by the trumpet fuses. Yes, the next turn, he cried to his leader that by God's grace, he cried to his leader. He cried to his leader, that is God's grace. ஸோ கடவுளுடைய அவருடைய ஒரு ஒப்புதல் இருக்கவே தான் ஸோ நம்மளால் இந்த வெற்றி என்ன பண்ண முடிஞ்சது, கிடைச்சது. தட் இஸ் அ காட்ஸ் கிரேஸ். இந்த சக்ஸஸ்க்கு எல்லாம் காரணம் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் தான், அவருடைய ஆசையோட தான் ஸோ நமக்கான இந்த வெற்றி அப்படின்றது கிடைச்சது அப்படின்றத அந்த எம்பரர் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுறார். ஸோ he cried to his leader that by God's grace they have got him Ratisband. Yes. So now they have got him Ratisband. ஸோ என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ Ratisband அப்படின்றது நமக்கு இப்போ கிடைச்சிச்சு. தே தே they have got him Ratisband. So that is the success. ஸோ இதுதான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா விக்டரி.
So he cried to his leader that by God's grace they have got him Ratisband. The marshal is at the marketplace. Who is a marshal? Marshal Lance. The full name is Marshal Lance. The Marshal Lance led the French force. Now he entered in the marketplace, the middle of the marketplace. At the marketplace, who entered? Marshal Lance. So Marshal Lance இப்போ எங்க என்டர் ஆயிட்டார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா in the marketplace of the Ratisband. In the marketplace of the Ratisband, made the success the bird, the flag with the bird fly with the point, and the soldier had made it possible to see your flag bird. So that's the flag bird of the French. Flap is fans. The marshal is at the marketplace, and the leader could see the flag with the bird fly with the pride, and the soldier had made it a pride. ரொம்ப பெருமிதத்தோட ஸோ அந்த ஒரு செயல் அப்படின்றதும் நடக்கும். ஸோ அதுதான் அவங்க எங்கே ஒரு என்ட்ராயிட்டார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மார்க்கெட் பிளேஸ். இந்த மார்க்கெட் பிளேஸ் சூன் தே வில் கெட் த சக்ஸஸ். ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸ் அப்படின்றது சீக்கிரமாகவே அவருக்கு கிடைச்சிடும் அப்படின்ற இந்த சக்ஸஸ் அந்த ஒரு இதுதான் என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே சொல்கிறாங்க. The flag had the figure of a bird on it. Thus, when the flag fluttered in the air, it seemed as though the bird was flapping its wings. Flapping its wings. So that means the French overcome the Ratisband. So French இப்போ யாரை வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த Ratisband வின் பண்ணியிருக்காங்க. So the soldier felt a special kind of joy and pride in the fact that he, with his own hands, had flown the French flag over Ratisband. So the flag had the figure of a bird on it. Thus, when the flag fluttered in the air, it seemed as though the bird was flapping its wings. So that is the news of victory. So in the victory, in the news அப்படின்றது தான் ஸோ எங்கே இன்ஃபார்ம் பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ எம்பரர். ஸோ he exclaimed with pride that the French had conquered Ratisband and he himself had hoisted the flag of France. Hoisted the flag of France. ஸோ ஃப்ரான்ஸ் யாருடைய இந்த ஃப்ரான்ஸ் வந்து யாருடைய ஃப்ளாக் அவங்களுடைய ஃப்ளாகை அங்கே hoisted பண்ணுறாங்க. ஸோ பிகாஸ் conquered. So the French had conquered the Ratisband. ஸோ இப்போ யாருடைய கண்ட்ரோலில் வந்தாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புளோடைய கண்ட்ரோலில் வந்தாச்சு. ஸோ he exclaimed with pride that French had conquered the Ratisband and he himself had hoisted the flag of France. So the rider was in hurry because he wanted to convey the message of victory to Napoleon before he dies. ஸோ இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்தை தான் கண்டிப்பாக எம்பரர் கிட்ட இந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் இந்த சந்தோஷமான விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்தாரு அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது. ஸோ த ரைடர் ஜம்ப்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஹார்ஸ் அண்ட் ஸ்டூட் தி அட்டென்ஷன் பிஃபோர் ஹிஸ் சீஃப் அண்ட் கேவ் த ஹாப்பி நியூஸ் ஆஃப் விக்டரி டு த எம்பரர். ஸோ எம்பரர் கிட்ட ஒரு ஹாப்பியஸ்ட் நியூஸ், இந்த ஹாப்பியஸ்ட் நியூஸ் தான் அங்கே அவரே இன்ஃபார்ம் பண்ணுறார். ஸோ நம்முடைய இந்த ஃப்ளாக் அப்படின்றது ஸோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ Ratisbandலேயே கொடுத்தாச்சு. ஸோ ஏன்னா ஒரு மிடில் ஆஃப் த மார்க்கெட் பிளேஸ் அப்படின்றத அவர் என்ன பண்ணுறாரு ரீச் ஆயிட்டாரு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ த ரைடர்ஸ் மவுத் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் blood, but he has his lips so tightly sealed that not a drop of blood oozed out of it. He kept his lips composed to hide that he is wounded. ஸோ சிவியராக வந்து wounded இருக்கிறதால தான் அவருடைய லிப்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ கம்ப்ரோஸ் ரொம்ப வந்து அவன் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தான். பிகாஸ் ஸோ he wants to convey the message to the emperor. ஸோ எம்பரர் கிட்ட இந்த மெசேஜை எப்படியாவது வந்து என்ன பண்ணிடணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும். ஸோ த ரைடர் பிளான்டட் த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ளாக் ஓவர் த Ratisband. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ Ratisbandல ஸோ ஃப்ரெஞ்சோட ஃப்ளாக் அப்படின்றத கொடுத்தாச்சு.
So on hearing the news of victory, a sparkle of joy and satisfaction came to Napoleon's eyes. ஸோ இதெல்லாமே கேட்ட உடனே ஸோ அவருடைய கண்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே இஸ் பிளான்ஸ் இவருடைய பிளான் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த சக்ஸஸ் ஆன் ஹியரிங் த நியூஸ் ஆஃப் விக்டரி எ ஸ்பார்க்கல் ஆஃப் ஜாய் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கேம் டு நெப்போலியன்ஸ் ஐஸ். ஒரு கண்களில் பார்க்கும்போதே தெரியுது ஸோ எந்த அளவுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒரு சந்தோஷம் ஸோ அப்படின்றதும் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்றதையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடிஞ்சது உணர முடிஞ்சது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ பேட்ச்ட் இட் மீன்ஸ் sat or rested. The chief's eye flashed. His plan soared up again like fire. Like fire. So no sooner did the Napoleons get the news of victory than a sparkle of joy and a satisfaction came to his eyes. உடைய கண்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் எக்ஸ்பிரஸ் ஜாய்ஃபுல் ஸோ சந்தோஷம் அப்படின்றது அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். He once again started thinking about his future strategy. ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டை வச்சு தான் இவருடைய ஃபியூச்சர் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் ஸோ வென் யூ ஹியர் த சக்ஸஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அண்டு ஸ்பார்க்கல் ஆஃப் ஜாய். ஸோ அந்த ஹாப்பினஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பார்க்கல் ஆஃப் ஜாய் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்றது. ஓகே, the remaining the next stanza we can discuss the next class. Okay, thank you children.